starting good. புதுசா Very good morning, guys. Sorry, good evening, guys. I waited for let them join for everyone. Have you? Can you see my screen? Yes. Okay. Today we're going to see about transaction management. So, while you are taking transactions, how what are all the properties we need to look into that? What are all the constraints we need to consider while transferring one operation to another, transferring any information from one place to another place. So here, why we need this transaction management means, see, at the time of, currently we are using what? Multi-uses, multi-processes. So multi-process, multi-uses, why are they coming means, both are for concurrent process, for speed of the process, for getting
quick response from the server. For that only we go with that this technologies and all. So for that case, we need to transfer any information from one place to another place. We need some security constraints and protection constraints need for that. So how it will be occurred and how it will be achieved. This will be treated with that transaction management. Transaction management is a program unit whose execution may change the content of database. Yes, exactly, it will change the content of database. Because when information transfer from one place to another place means it will be updated in both the places, no? Automatically, the database content has changed. So like that, addition, deletion, updations, everything to be happen. So okay, for example, in a bank transaction, in bank database, what are all the transactions made in that? Withdrawal, deposit. Isn't it? Withdrawal and deposit. So in that withdrawal, for example here, A is having 500 rupees, B is having 200 currently. Okay. As it is, we are having holding the A holding 500, B holding 200. What does the transaction made for that? It will be transfer the amount 100 from A to B. That is the process. Okay, that is the transaction. What you need to do for that transferring? First, you should decrement the 100 rupees from the A and increment the 100 rupees to B. These two operations should made for complete transaction. Okay. Okay. Even though we need to check, I already told to you, yeah, transactions should be made in that consistent state. We should make sure that transaction made as a consistent state. How you can say the transfer or transferring amount from A to B is successfully completed? How can be? That is, you should check what is prior information, what is the after transaction information. Prior information means the sum of A and B value is 700, amount is 700. The same thing after transaction, sum of A and B is 700. But the updations, the database from A and B transferring means the database of the individual account has updated, even though the sum of the two values should not change. That's why these two amount 700 and 700 should same. Then only we can say it as consistent state. The transaction made here is consistent. Okay. For example, what are the operation to be as a program, as an instruction? What you need to do? First, to read a account A, decrement the A by 100 and write A. Write A means updated A, that is initially 500, now remaining amount A is 400 now. That will be written in the account A. Okay. Again, subsequently, in account B, read B, B plus 100, write B. Now it will be updated B. Okay. Sorry. If the transaction is satisfied, the asset property should satisfy. Then only the transaction will be successful. What is asset property? Okay. What is asset property? That is, A is an atomicity, C is a consistency, I is an isolation, and D is a durability. Atomicity, consistency, isolation, and durability. What is atomicity? Accuracy, completeness, and data integrity. Atomicity. See, the thing is here, A is
A is read and A is decremented, A is read and A is decremented and write A. This is one process. And subsequently, read B, increment B, write B. So these two transactions automatically, that is automatically. So atomicity means independently it will be do. But integrity constraints should have. Then only it will take a accurate thing will be accurate transaction made in the process. Okay. Atomicity. What is atomicity? Again, we can say that it must be atomic, independent one. All transaction is complete or nothing will be happen. எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் தனித்தனியா அட்டாமிக்கா இண்டிபெண்டா நடக்கணும். ஒண்ணு எல்லாம் முடிக்கணும், கம்ப்ளீட் பண்ணணும் எல்லா டிரான்சாக்ஷனும். அப்படி இல்லைன்னா ஒண்ணுமே நடக்காம இருக்கணும். அதுக்கு பேரு தான் என்னது? அட்டாமிசிட்டி. It must be atomic in all transaction is complete. All transaction atomic must be atomic. All transaction is complete or nothing will be happen. For example, I already told to you in that commit and rollback. Commit and rollback means the changes made to the database where are visible. Commit. Rollback means changes made to the database are not visible or updated. What I am saying is, already I told to you that is redo and undo. So redo and undo that may be done by the rollback. See, once you have given commit, all the transactions made, all the updations made in the database is committed, permanently committed. But when you give rollback, currently what are all the updations made in the account or transaction, it will be retrieved. It will be undo or it may be redo. The changes made to the database are not visible or updated. If you given a commit, the changes made to the database are visible. Understood what I am saying? Atomicity என்னன்னா இது எதுவுமே தனித்தனியா இருக்கணும். தனித்தனியா இண்டிவிஜுவலா அப்டேட் பண்ணுது. அதே நேரத்துல எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் கம்ப்ளீட் பண்ணணும், இல்ல ஒண்ணுமே செய்யாம இருக்கணும். எல்லா அப்டேஷன்ஸும் கமிட்னு கொடுத்தா எல்லா அப்டேஷனும் சக்சஸ்ஃபுல்லா விசிபிள் ஆயிடும். அப்படி இல்லைங்கிற பட்சத்துல கரண்டா என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணுமோ அது எதுவுமே அப்டேட் ஆகாது. நாட் விசிபிள் ஆர் அப்டேட்டட். இது புரியுதா? டிரான்சாக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் எதுக்கு, டிரான்சாக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிறது எதுக்கு, அதுல என்னென்ன கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் செக் பண்ணணும், ஒரு டிரான்சாக்ஷன் இன்னொரு டிரான்சாக்ஷனை அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னா அதுக்கு இடையில அட்டாமிசிட்டி மெயின்டைன் பண்ணணும். அதுதான் நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. அட்டாமிசிட்டி மெயின்டைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி அப்டேஷன் கொடுக்கணும். அப்டேட் என்னென்ன அப்டேட்லாம் கொடுத்தோமோ அது எல்லாம் கமிட்னு கொடுத்துட்டேன்னா, இஃப் யூ ஆர் ஷுர் அபவுட் யுவர் டிரான்சாக்ஷன் இட் வில் பி கமிட். If you are not sure about updations, what you have done currently, when that may be rollback. That may be rollback. அது கரெக்டாவும் இருக்கலாம், கரெக்டா எல்லாமே இருக்கலாம். கரெக்டா இருக்குன்னு கான்பிடென்டா தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க கமிட் கொடுத்துடலாம். அதுதான், இதுதான் அதற்குள்ளது. ஓகே ஓகே. அடுத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சேம் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஏபி இருக்கு, 100 rupees டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். பவர் ஃபால். இப்போ எந்த இடத்துல பிரச்சனை வரும், எதுக்காக பிரச்சனை வரும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தா, இப்போ ஏல இருந்து டெலீட் பண்ணிட்டாங்க அமௌண்ட்டை. ரீட் ஏ பண்ணியாச்சு, ஏ -100 பண்ணியாச்சு, ரைட் ஏயும் பண்ணியாச்சு. சரி, இப்போ இந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டோம். ஆனா இந்த இடத்துல பவர் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுப்பா. பவர் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா பில அந்த இன்கிரிமெண்ட் ஆகாதுல்ல. ஏன்னா ஒன்னு ப்ராசஸ் பண்ணி முடிச்ச பிறகு தானே இன்னொன்னு பண்ண முடியும்.
இல்லையா? இப்போ இன்னொன்னு பண்ணும்போது அந்த இடத்துல பவர் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த இது என்ன ஆகும்? இன்கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டேட் ஆயிடும். ஏன் இன்கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டேட்டு? இப்போ ஏல இருந்து பிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னா இனிஷியலா எவ்வளவு இருக்கு? 500, 300. The sum of two account as 800. இப்போ இது 400ன்னு குறைஞ்சிடுச்சு. ஒரு 100 rupees நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இல்லையா, இங்க இருந்து இங்க. அப்போ 400 குறைஞ்சிருச்சு. ஆனா இங்க என்ன செய்யல? பவர் ஃபெயிலியர் வந்துருச்சு. சேம் 300 தான் இங்கேயும் இருக்கு. அப்ப என்ன வரும்? இங்க அமௌண்ட், சம் ஆஃப் த அமௌண்ட் 700ன்னு இருக்கும் ஆஃப்டர் டிரான்சாக்ஷன் இட் செல்ஃப். Now the transaction 1 is completed. If you want to transfer from account A to B means you need to do 2 transactions. First transaction completed, after that the power has failed. So what can we do for that? Transaction 2 is not committed. So இப்போ ரெண்டோட சம்மு பார்க்கும்போது 800, 700 இருக்கு. But because it is an inconsistent. Okay. அதுக்குதான் கன்சிஸ்டன்சி எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இப்ப பார்க்க போறோம். ஓகே. ஓகே. கன்சிஸ்டன்சி அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி. ஆஸ் அட்டாமிசிட்டி புரியுதா? கன்சிஸ்டன்சி. இன்டெகிரிட்டி கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ் ஆர் மெயின்டைன்டு. இன்டெகிரிட்டி கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்னாலே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ரெண்டு இதுக்கும் ஒரு லிங்க் இருக்கிறது. அப்பதான் அதோட ப்ராசஸ் வந்து கரெக்டா போகும். So that database is consistent state before and after transaction. அதேதான். Sum of A, B equal to sum of A, B before and after the transaction. Then only we can call it as consistency. Okay. அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னா isolation. What is isolation here? Isolation என்ன? ஐசோலேஷன் என்ன? சி டிரான்சாக்ஷன் 1ல என்ன சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆபரேஷன்ஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணலாம்? ஐசோலேஷன் டிரான்சாக்ஷன் வில் பி ஐசோலேஷன், தனித்தனியா இருக்கணும். இங்க பாருங்க, ஆர் ஆஃப் ரீட் ஏ மைனஸ் 100 W of write A. The same time in transaction 2 read A. சரிங்களா? write A பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே the same time these two operations carried out in the same time. T1 time and T2 time சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த T2 டைம்ல ரைட்டும் பண்ணுது, ரைட் ஏய டிக்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டு ரைட் பண்ணுது. அதே நேரத்துல என்ன ஆகுது? இந்த டிரான்சாக்ஷன் 2 ரீட் பண்ணுது. இப்போ இங்க ரைட் பண்ணும்போது என்ன இருக்கும்? 400ன்னு மாறிடும். 400ன்னு தெரியுதா? ஓகே. 400ங்கிறது வருது, 400ன்னு இருக்கு. ஆனா ரீட் ஏ பண்ணும்போது ரெண்டுமே சப்சிக்வெண்டா பண்ணும்போது இனிஷியலா என்ன அமௌண்ட் ஏல இருந்ததோ அதேதான் 500ன்னு வரும். அப்ப இந்த இடத்துல என்ன வருது? பிரச்சனை வருதா? ஐசோலேஷன் வருது.
ஐசோலேஷனா இருந்ததுன்னா இந்த டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும்போது இந்த டிரான்சாக்ஷன் நடக்க விடாம பண்ணியிருந்தா என்ன வந்திருக்கும், இந்த 400 இது ரீட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா. சரி, அடுத்து ரீட் பின்னு பண்றோம். பி பிளஸ் 100 WB கமிட்டட்னு கொடுக்குறோம். இப்போ கமிட்டட் இங்க கொடுக்கும்போது ரீட் பி பண்ணும்போது டிரான்சாக்ஷன் 2 ரீட் பி பண்ணுது. ஸோ இனிஷியலா 500 இருக்கு ஏல, இதுல வந்து ஒரு பில வந்து 300 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஏ பிளஸ் பில இந்த வேல்யூல என்ன இருக்கும், அக்கார்டிங் டு த டிரான்சாக்ஷன் ஏ டிரான்சாக்ஷன் 1ல என்ன இருக்கும்னா 400 இருக்கும், isn't it? Initially A is having 500, B is having 300. After the transaction 1, 400 plus 400 எவ்வளவு இருக்கும், W ஏலையும் 400 இருக்கும், பிலையும் 400 இருக்கும், டோட்டல் என்னது 800 கன்சிஸ்டன்ட். பட் த திங் அண்ட் அக்கார்டிங் டு த டிரான்சாக்ஷன் 2 ரீட் ஏன்னு கொடுக்கும்போது இந்த இடத்துல 500ன்னு ரீட் பண்ணிருக்கு, ரீட் பிங்கிறப்ப இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு 300ன்னு ரீட் பண்ணுது. ஏ பிளஸ் பின்னு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் 700ன்னு இருக்கும். இப்போ இந்த டிரான்சாக்ஷன் முடியும் போது 800ன்னு இருக்கு, இந்த டிரான்சாக்ஷன் முடியும் போது 700ன்னு இருக்கு. தப்பு தானே, தப்பு தானே, இன்கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டேட். ரைட் ரீட் அப்டேட், அதாவது இது என்ன சொல்றாங்கன்னா ராங், ரைட் ரீட் ராங், அது என்னன்னு பின்னாடி சொல்றேன் உங்களுக்கு, அப்பதான் புரியும். இப்ப இது புரியுது, ஐசோலேஷன் எப்ப தேவைங்கிறது தெரியுதா. அடுத்து டியூரபிலிட்டி, டியூரபிலிட்டிங்கிறது தான் அந்த கமிட் அண்ட் ரோல் பேக் அப்படிங்கிறது. ஆல் அப்டேட்ஸ் ஆர் டன் பை த டிரான்சாக்ஷன் மஸ்ட் பிகம் பெர்மனன்ட். எல்லா டிரான்சாக்ஷன் முடிச்சிட்டு ஒரு கமிட்னு போட்டாதான் அது பெர்மனன்ட் ஆகும். ஒன்னு கமிட் பண்ணணும். until you change the value of database will not be erased, will not be erased. Until you change the value of database will not be erased. Until you change the value of database will not be erased. கமிட்னு கொடுத்துட்டா என்ன செய்யாது, பெர்மனண்டா வச்சிடும். நீங்களா ஏதாவது பண்ற வரைக்கும் அது எதுவுமே நடக்காது. இதுதான் 4 ப்ராப்பர்ட்டி, ஆசிட் ப்ராப்பர்ட்டி. Transactions are all have done or not, அதுதான் atomicity. C வந்து consistency, only valid data is saved. I isolation, will do not affect the each other, both the transaction is will not affect each other. Durability, written data will not be lost. Once you have committed the transaction, will not lost your data without you until you change the value of database will not be erased. Okay, புரியுதா இது ஆசிட் ப்ராப்பர்ட்டி. தினகர் கைஸ் என் ஸ்கிரீன் தெரியுதா இப்போ? Yes, there is a problem in my iPad. Just I am leaving the screen and I will come back again and share it. Okay, please hold on.
Guys, my screen can't able to be shared. That's why I'm trying here. Again and again I am trying but not shared. I switched off my system and also I'll restart it. But the thing is not revoked. Okay. Okay, concurrency control, when it will be happening, this asset property is, and you have to maintain means, when a transaction made concurrently in your system. So already I told to you why the transaction management is coming means we are concurrent process carried out on your database. Automatically the transaction asset property should maintain over there. So okay, concurrency control means, for example, ATM machine we are accessing for SBI bank. There are so many ATM bank in one city, not only one city, all over the country keeping over there. But there's only one server, only one database, SBI database. So within that, how it will be shared and concurrently how it will be happen. So that thing is at the time only you should maintain the asset properties. So how it will be executed for a concurrent, while you are allowing the concurrent process in your database, what are all the advantages you can get it? Waiting time is reduced, isn't it? Response time is also reduced. Resource utilization is increased. Resource utilization means what? Resource utilization means what? With a single server, there are so many distributed systems. The distributed system is here ATM machine. So that individual ATM machines are we are using. The resources to be utilized increasingly, isn't it? So, and apart from that, the efficiency of the transaction is also increased. The efficiency in the sense what? Accuracy as well as time constraint. Everything will be happen properly. When you are allowing the transaction concurrent in your database, what are all the problem to be faced means last update. What is last update? What is last update? Problems means last update. Whatever you have updated, that will not be committed means last update. Uncommitted data. Consistent retrieval. That means consistent retrieval means unrepeatable. These are all the problems. Understood? Last update means how we can achieve
how we can avoid these problems. That is last update, uncommitted data, and consistent retrieval. That is unrepeatable. We couldn't repeat again. For that case and all, how we can retrieve. These problems, how can be solved? Well, we are concurrently updating, concurrently using the records in a database. Serialization of transaction can achieve the what? Consistent retrieval and last update and uncommitted data problem. What is serialization? Serialization means, see, you should maintain the sequence of operations one by one transaction. See, if we want to transfer account from A to B means, first you should reduce the amount from A. First you finish it. After that you can read the B account. You can add it. You should serialize the transaction. That is the serialization of transaction. That is sequencing the transaction. If you want to do, there is only one transaction transferring amount from A to B. But serialization of events to be carried out, sequencing of event in the transaction, it will avoid the problem of concurrency. Okay, so what are all the problems can be happen? Conflicts. What are all the conflicts? Read-write conflicts, write-read conflicts, and write-write conflicts. What are the three different conflicts? How it will be happen? How can we rectify that? Okay, read the uncommitted data. That is the one problem, isn't it? Uncommitted data வை என்ன பண்ண முடியாது? Uncommitted data நாலே என்னது? What we have updated, that may be lost. That otherwise we can call it as, see, what we have made in the transaction, if you are not committed means, other transaction may read the same time means it will occur as an dirty read. நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லையா, ரைட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே இன்னொரு டிரான்சாக்ஷன் ரீட் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு பேர் என்ன? தட் இஸ் த டர்ட்டி ரீட். ரைட் ஒரு இடத்துல பண்ணிட்டு இருக்கு, இன்னொரு டிரான்சாக்ஷன் அதே அக்கௌண்ட அதே ரெக்கார்ட என்ன செய்யுது? ரீடும் பண்ணுது. சேம் ரெக்கார்ட் has been accessed by one transaction as a write operation, another transaction as a read operation. That means write-read conflict. Otherwise, we can call it as dirty read. Otherwise, we can call it as read uncommitted data. Understood what I'm saying? ஒரு இதை ரைட் பண்ணிருக்கு, கமிட் பண்ணல, கமிட் பண்ணாமலே இன்னொரு டிரான்சாக்ஷன் ரீட் பண்ணுது. That is uncommitted data. Read write data, dirty data, dirty read. Understood? Everything is same. For example, அதேதான் நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, அதே நேரத்துல இன்னொன்னு பண்றது, அதுக்கு பேரு தான் read write conflict. இன்னொன்னு என்ன சொன்னேன்? Unrepeatable. ஒன்னு என்ன சொன்னாங்க? Uncommitted data. இன்னொன்னு என்னது? Unrepeatable. That is consistent retrieval. Consistent retrieval அப்படின்னா unrepeatable read. What is unrepeatable read? இப்போ ஒரு டிரான்சாக்ஷன்ல ப்ராசஸ் போயிட்டே இருக்கு. ஏல இருந்து பிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஆனா ஏல பண்ணி முடிச்சிட்டோம், கமிட்னு பண்ணிட்டோம். ஏல பண்ணிட்டு கமிட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே பிலையும் ரீட் பண்ணிடுச்சு. இப்ப ஏல 200 இருக்கு, பில வந்து ஒரு 300 இருக்கு. ஏல இருந்து ஒரு 100 rupees வந்து பிக்கு போகணும் அப்படின்னா ஏல ரீட் பண்ணியாச்சு, ரெடியூஸ் பண்ணியாச்சு, தட் இஸ் சப்ட்ராக்ட் பண்ணியாச்சு, ரைட் பண்ணியாச்சு. ரைட் பண்ணும்போது ஏல என்ன இருக்கும்? 100ன்னு ஆயிடும். 200 வந்து 100 ஆயிரும். ரைட் பண்ணி கமிட்டும் பண்ணியாச்சு. ஆனா ஒன்னு ப்ராசஸ் என்னன்னா,
ரீட் ஒரு டிரான்சாக்ஷன்ல ரீட் ஏ பண்ணும்போது டிரான்சாக்ஷன் 2லயும் ரீட் பண்ணிடுச்சு. சேம் டைம் both the transactions are read the same record information. So read write conflict. முதல்ல சொன்னது ரைட் பண்ணும்போதே ரீட் பண்றதுக்கு பேரு ரைட் ரீட் கான்ஃபிளிக்ட். ரீட் பண்ணும்போதே என்ன செய்யுது, ரைட் பண்றது பேர் என்ன, ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ரீட் பண்ணிடுச்சு ஆனா இன்னொரு டிரான்சாக்ஷன்ல ரைட் பண்ணுது, கான்ஃபிளிக்ட் தட் இஸ் கமிட் பண்ணிடுச்சு. அப்படி பண்ணும்போது எந்த பிரச்சனை வருது, டிரான்சாக்ஷன் 2 பண்ணும்போது ஒரிஜினல் வேல்யூ ஆஃப் ஏ இருக்கும், டிரான்சாக்ஷன் 1 முடியறப்போ அப்டேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் ஏன்னு இருக்கும், பிகாஸ் கமிட்டட்னா. ஆனா டிரான்சாக்ஷன் 2 பண்ணும்போது அது பிரச்சனையா இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் அ read write conflict. Another one is write write conflict. write write conflict ஏன் வருது, ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு, அந்த டிரான்சாக்ஷன்ல ஒரு அமௌண்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். அந்த டிரான்சாக்ஷன் அமௌண்ட் ரைட் பண்ணும்போதே அதே ரெக்கார்டை இன்னொரு தடவை இன்னொரு டிரான்சாக்ஷன்ல ரைட்னு கொடுக்குறோம். கார்பேஜ் ரைட் பிளண்டா ஒரு ரைட் ஏ அப்படின்னு கொடுக்குறோம்னா கார்பேஜ் வேல்யூ என்ன இருக்கோ அது போய் அது ரைட் ஆயிடும். புரியுதுங்களா? புரியுதா? என்ன காமிச்சா உங்களுக்கு புரியும் நல்லா. ட்ரை ஒன்ஸ் அகைன். I'll share once again. Thank God. Now it is shared. There is a problem in my system. Sorry. Okay. What is concurrency control? Now you can see now, guys. Now you can see now. Yes, I'll show it. I'll restore it. Okay. Concurrency control order. Executing multiple transaction at a time. அதுக்கு பேர் தான் என்னது, கன்கரன்சி கண்ட்ரோல். ஒரே ரெக்கார்ட்ல மல்டிபிள் டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது ஒரே நேரத்துல. அதான். அப்போ அதனோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, வெயிட்டிங் டைம் ரெடியூஸ் ஆகும், ரெஸ்பான்ஸ் டைமும் ரெடியூஸ் சீக்கிரமா கிடைச்சிரும், ரிசோர்சஸ் யூட்டிலைசேஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கும். எல்லா ரிசோர்சஸும் அழகா பிளான்டா ரிசோர்சஸ் ஐடியல் டைம் இல்லாம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Efficiency also automatically we can achieve. What are all the problems in that is last update. Last update means uncommitted, that is uncommitted, and then uncommitted data. Another one is consistent retrieval. These are all the three problems. That is consistent retrieval, otherwise we can call it as unrepeatable. Okay. See, listen here. The serialization of transaction. இந்த மூணு ப்ராப்ளத்தையும் எப்படி நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா சீரியலைசேஷன் மூலமா பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க. சீரியலைசேஷன் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ங்கிறது என்னன்னா சீக்வன்சிங் தி டிரான்சாக்ஷன். ஸோ தீஸ் த்ரீ ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம எப்படி நம்ம சீக்வன்ஸ் பண்றோம்னா ரைட் ரீட், ரீட் ரைட், ரைட் ரைட் ப்ராப்ளம் கான்ஃபிளிக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு எப்படி அனலைஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா read uncommitted data, that is write read conflicts. Write read conflicts, otherwise we can call it as dirty read. இதே தான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, T1 T2ன்னு இருக்கு. T1ல read இப்போ 5ங்கிற ஒரு வேல்யூ ஏல இருக்கு, அதை ஆட் பண்ணணும் +1ன்னு, ஏ 6ன்னு ஆகும் இல்லையா. ஆட் பண்ணும்போது ரைட் பண்ணும்போது செகண்ட் இதையும் ரீட் பண்ணுது. ரைட் ரீட் சேம்
time it will be there. That is called an right, dirty read. இப்போ இந்த ரீடோட வேல்யூ வந்து 5ன்னு எடுக்கணுமா 6ன்னு எடுக்கணுமா? 5 தான் எடுக்கும், ஆனா 6ன்னு எடுக்கணும். இங்க வந்து கமிட் பண்ணோம்னா இங்க என்ன வரும்? இங்க 6ன்னு வரும், இங்க வந்து 5ன்னு தான் வரும் இல்லையா? So that is called an right read conflict. அப்ப என்ன செய்யணும்? abort பண்ணணும். abort, otherwise you can roll back it. சரியா? சரி, அதே மாதிரி read write conflict னா என்ன? unrepeatable read. unrepeatable, அது ரிப்பீட் பண்ண முடியாத ஒண்ணு. a equal to 10, a plus 5 பண்ணா 15. இது கமிட் பண்ணியாச்சு. இந்த இடத்துல பாருங்க, இந்த ரீட் பண்ற டைம்லயே இன்னொரு டிரான்சாக்ஷனையும் ரீட் பண்ணிடுச்சு. currently both the transaction having the value 10 only, but that after transaction T1, that a value will be incremented by 15, but it is committed, the transaction is committed. So committed means no problem. Now the T2 already read a. Now after some transaction read a, again you read the same value a without committing here, because in between வந்து transaction 2ல வந்து read a பண்ணிருக்கோம். அதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணல, எந்த கமிட்டும் கொடுக்கல, ரீட் ஏன்னு திரும்ப ரீட் பண்ற. அப்ப இந்த இடத்துல என்ன வருது? 15 வருது. அப்ப இங்க என்ன கன்ஃபியூஷன் வருதா? அப்ப என்ன செய்யல, ஐசோலேஷன் தேவைப்படுது. unrepeatable read, that means right, that is a read write conflict. முதல்ல ரீட் பண்ணிடுச்சு, அப்புறமா ரெண்டு ஒண்ணு போல ரீட் பண்ணிடுச்சு, பட் ரைட் பண்ணும்போது ப்ராப்ளம் இருக்கு, கான்ஃபிளிக்ட் இருக்கு. அடுத்து வந்து லாஸ்ட் அப்டேட். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் லாஸ்ட் அப்டேட்ங்கிறது வந்து ரைட் கான்ஃபிளிக்ஸ். ரைட் கான்ஃபிளிக்ஸ் மீன்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க, T1ல 10 இருக்கு. if you want to add 1, the 11 commit, fine. See, before committing the transaction 1, at the same time transaction 2, roughly they have write a without any commitment. Write a ன்னு கொடுத்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. some blind write maybe happen. some garbage value ஒரு 16 போய் ஆட் ஆயிடும். ஆனா ஏயோட வேல்யூ என்னது? 11 தான். ஆனா ஆஃப்டர் டிரான்சாக்ஷன் என்ன இருக்கும்? டிரான்சாக்ஷன் 2 16 இருக்கும். சோ அது வந்து தப்பு தானே, isn't it? that is why right conflict. இதெல்லாமே கன்கரன்சி கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது, கன்கரன்சி ஆபரேஷன்ஸ் பண்ணும்போது வர்ற பிரச்சனைகள். இது எப்படிலாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம்? the technique of concurrency control என்ன? locking, அடுத்து வந்து டைம் ஸ்டாம்பிங் பேஸ்ட். these are all the two techniques for concurrency control. locking அப்படிங்கிறது என்ன? ஒரு மெத்தட் வந்து சீரியலைசேஷன் சொன்னோம். சீரியலைசேஷன் how we can made by keeping the lock. locking is a technique which ensure the execution use of only for current transaction. புரியுதா? only for current transaction. locking is a technique which ensure the execution cause of only for current transaction. பாருங்க, to access database, ஒரு database ஒரு ரெக்கார்டை நீங்க ஆக்சஸ் பண்றீங்கன்னா அதை ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்ப ஏ டிரான்சாக்ஷன் நம்ம ஏ வந்து ஒரு 5 rupees ஆட் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த 5 ஏ ரீட் பண்ணி தான் 5 rupees ஆட் பண்ண முடியும். அந்த ஏ ரீட் பண்ண உடனே ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஹோல்டு பண்ணிட்டோம்னா அந்த the transaction 2 will not read A, no, because it is locked. So once you have finished the transaction, commit கொடுத்த பிறகு ரிலீஸ் பண்ணுங்க. அந்த ரெக்கார்டை ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன்னா transaction 2 can read it. அப்போ வந்து கரெக்டா வந்துடும். have you understood what I am saying? ஏங்குற
ஏங்கிற டிரான்சாக்ஷன்ல 100 rupees இருக்கு. 100 rupeesல புரியுது, எல்லாம் தெரியுதா? இப்போ ஷேர் பண்றதெல்லாம் தெரியுதுல்ல? வாட் இஸ் கன்கரன்சி, என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு, அந்த பிரச்சனையில நம்ம இங்க பார்க்க போறோம் அப்படிங்கிறது தான். அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் லாக்கிங் டைப். ஒரு இதை இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிரிண்டர் வச்சுக்கோங்களேன். அந்த பிரிண்டரை நம்ம லேப்ல ஷேரபிள் தான் இல்லையா? ஒரு 10 பேருக்கு ஒரு பிரிண்டர் கொடுத்துருப்போம். 10 பேருக்கு ஒரு பிரிண்டர்னா ஒருத்தர் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இன்னொருத்தர் பிரிண்ட் பண்ண வரக்கூடாது, அப்படித்தானே? கொடுத்துட்டே இருந்தேன்னா நமக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகும்ல. அப்போ எனக்கு பிரிண்டர் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னா நான் ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்குவேன். நான் என் வேலையை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் உன்னை பிரிண்ட் பண்ணவே விடுவேன். அப்படி இருந்தா தானே. இல்லைன்னா ஷேரபிள்ல பிரிண்ட் கியூ வர 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 எல்லாரோட பிரிண்ட் வந்துகிட்டே இருந்தா என்னோட வேலை பண்ண முடியாதுல்ல. புரிஞ்சுதா? நான் முடிச்சுட்டு அடுத்த ஸ்டூடெண்ட் அந்த பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம். அப்படி பண்ணா ஈஸியா சீரியலைஸ் பண்ணா ஈஸியா இருக்கும். அதுதான் இது. டு ஆக்சஸ் டேட்டா பேஸ் ஹோல்டிங் ஆஃப்டர் எக்ஸிகியூஷன் இட் ரிலீஸ் இட், தென் அதர்ஸ் கேன் யூஸ் இட். சரி, அந்த லாக் பண்றோம்ல, ஹோல்டு பண்றது, இந்த லாக் டைப் ஷேர்ட் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் அப்படின்னு 2 லாக் இருக்கு. ஷேர்டுனா ரீட் ஒன்லி த டேட்டா ஐட்டம். அந்த ஒரு டேட்டாவை ஒரு ரெக்கார்டை ரீட் மட்டும்தான் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு பெர்மிஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். யார் வேணா ரீட் பண்ணிக்கலாம். ரீடும் ரைட்டும் பண்றதுக்கு ஒருத்தங்களுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்குறோம்னா அந்த மாதிரி ரெக்கார்டுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் போட்டுக்கிறோம். புரியுதா? ஷேர்டு லாக், எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டுட் த 2 different locks? ஷேர்டு லாக்னா என்னன்னா read only the data item. For those case you can lock the shared lock. Read and write the data item, you can use exclusive lock. Exclusive lock na enna agum, அந்த வேலை முடிஞ்சு ரீட் பண்ணி ரைட் பண்ணி கமிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ரிலீஸ் பண்ணும், அடுத்தவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே. இப்ப பாருங்க, T1 டிரான்சாக்ஷன் இதேதான். முதல்ல பில 100 இருக்கு, அதுல இருந்து ஒரு 50 rupees நம்ம குறைக்க போறோம். லாக் எக்ஸ், எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக். லாக் எக்ஸ்னா என்ன? எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் ஆஃப் பி, ரீட் பி, P minus 50, write B and unlock B. Unlock பண்ணியாச்சு. இப்போ டிரான்சாக்ஷன் 2ல பாருங்க, டிரான்சாக்ஷன் 2ல லாக் ஷேர் ஆஃப் லாக் எஸ் என்ன? ஷேர்ட் லாக். பின்னு ஷேர்ட் லாக் கொடுத்துருக்கோம். பி அகைன் ரீட் பண்ற, ரீட் பி, அன்லாக் பி. அதை ரீட் பண்ணி நான் டிஸ்பிளே பண்ண மட்டும் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் எந்த ரைட் ஆபரேஷனும் பண்ணல, ரீட் மட்டும் பண்றேன். அந்த மாதிரி கேஸுக்கு செகண்ட் டிரான்சாக்ஷன் என்ன நடக்குது? ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் இது முடிஞ்சிச்சு. செகண்ட் டிரான்சாக்ஷன் என்ன நடக்குது? லாக் ஷேர்ட் லாக் ஆஃப் பி, ரீட் பி, அன்லாக் பி. அன்லாக் பண்ணிடுச்சு. அகைன் T1 என்ன செய்யுது? பிங்கிற டிரான்சாக்ஷனை திரும்ப என்ன செய்யுது? ரீட் பண்ண வேணும், எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னா லாக் ஷேர்ட் லாக் R of B, that is read B, unlock B. இப்ப இந்த இடத்துல 3 ஈவெண்ட் நடக்குது. ஒன்னு B அப்டேட் பண்றோம், அதே நேரத்துல டிரான்சாக்ஷன் 2 B லாக் பண்ணுது, B ரீட் பண்ணுது, B ரீட் பண்ணி அதை டிஸ்பிளே பண்ணுது, அப்புறம் அன்லாக் பண்ணிடுச்சு. Again transaction event 3 என்ன ஆகுதுன்னா shared lock, read B and unlock B. What is that? How we can serialize it? See here, 1, 2 and 3. These 3 transactions can be happened. Understood? புரியுதுங்களா?
Okay. Now you know that what is a shared lock and what is the exclusive lock. Exclusive lock means that lock is exclusive for one transaction. The shared lock means that record is shared by more than one transaction. Understood? Okay. Next one is two-phase locking protocol. Two-phase locking protocol. Lock being done in two phases. One is lock and another one is unlock. So how it will be happen? இப்போ ஒரு லாக்கிங் ப்ரோட்டோகால் அப்படி எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக்னு சொல்றோம், ஷேர்ட் லாக்னு சொல்றோம். ரெண்டு வகையா பண்ணலாம். ஷேர்ட் லாக்னா ரீட் ஆபரேஷன் மட்டும் பண்றதா இருந்தா ஷேர்ட் லாக் பண்ணுங்க, மற்றவங்களும் அதே நேரத்துல யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த செகண்டும் தேர்டு டிரான்சாக்ஷனும் அந்த செகண்ட் ஈவெண்ட்டும் தேர்ட் ஈவெண்ட்டும் சப்சீக்வெண்டா நடக்கும். எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் ரீட் ரைட்டும் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்றோம். சரி, இப்போ நம்ம கன்கரன்சி ஆபரேஷனுக்கு தான் இந்த கன்கரன்சி ஆபரேஷனுங்கிறப்போ இப்போ ஏடிஎம் மெஷின்ல வந்து ஆல் ஓவர் கண்ட்ரில வந்து எல்லாரும் அந்தந்த ஏடிஎம் மெஷின் எத்தனையோ ஏடிஎம் மெஷினை ஆக்டிவேட் பண்ணுவாங்க ஒரு மொமெண்ட்ல, இல்லையா? அத அப்போ ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன் வந்து அந்த லாக்கிங் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து குரோ ஆயிட்டே போகும். ஒன்ஸ் அந்த வேலை முடிய ஸ்ட்ரிங்க் ஆயிட்டே இருக்கும். ஸ்ட்ரிங்கிங் அண்ட் க்ரோயிங் அப்படிங்கிறது புரியுதா? ஓகே. The lock are obtained but not released and new locks are appeared. இப்போ ஒரு ரெக்கார்டை நம்ம லாக் பண்ணிட்டோம், இன்னொரு ரெக்கார்டை நம்ம லாக் பண்றோம், இன்னொரு ரெக்கார்டை அதே மாதிரி லாக் ஒரு கமிட் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வேற ரெக்கார்டை நம்ம லாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் தானே, லாக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். ஆனா ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன் முடிய என்ன செய்யறோம், ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். தட் இஸ் shrinking. Locks are released but no new locks are acquired. Locks are obtained but not release any new locks are acquired. Okay. அப்போ ஃபைனல் லாக் லாக்கிங் பாயிண்ட்னு ஒன்று இருக்கு அண்ட் ஆன்வர்ட்ஸ். அது என்ன அப்படின்னா லாக்கிங் பாயிண்ட், அதாவது எத்தனை லாக் வாங்குறோங்கிறது இருக்கு இல்லையா. ஒரு கன்கரன்சி கண்ட்ரோலுக்கு ஒரு லிமிட் உண்டு. அந்த லாக்கிங் பாயிண்ட் ஒரு பிரேக்கிங் பாயிண்ட்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த பிரேக்கிங் பாயிண்ட் வரைக்கும் அக்யூர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் லாக். ஒரு டிரான்சாக்ஷன் முடிச்சுட்டு அப்புறமா என்ன செஞ்சிடும், ஒன்னா ரிலீஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஒரு லாக்கிங் பண்ணிக்கும். அதுதான் இந்த லாக்கிங் பாயிண்ட்ங்கிறது. திஸ் இஸ் த திங். See, this is the chart. It's showing that the time is coming. The 1, 2, 3, 4, that's the time limits. So ஒரு செகண்ட் ஒவ்வொரு ஹவர்லையும் ஒவ்வொரு செகண்ட்லையும் ஒவ்வொரு மினிட்ஸ்லயுமே லாக்கிங் வந்து அப்படியே 1 லாக் பண்ணும், 2, 3, 4 லாக் பண்ணிடுச்சு. அது வந்து ஆக்டிவ் பாயிண்ட். ஓகே. அதே நேரத்துல அந்த ஒரு லாக்கிங் பாயிண்ட் வந்த உடனே நின்றுடும். அப்போ ஒன்னா டிரான்சாக்ஷனை முடிக்க பார்க்கும், ரிலீஸ் அப்படின்னு. என்ன உள்ள நடக்குது, நீங்க மல்டி ப்ராசஸர் வச்சிருக்கோம். ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் மல்டி ப்ராசஸ் அண்ட் சோ மெனி ரிசோர்சஸ் ஆர் அவைலபிள். மல்டி ப்ராசஸ் சிஸ்டத்துலயே ஷேரிங் தான் பண்ணுவோம் எல்லா ரிசோர்சஸையும். இப்போ ஹார்ட் டிஸ்க்னாலும் சரி, பிரிண்டர்னாலும் சரி, வாட் எவர் இட் மேபி, சிபியூனாலும் சரி. அப்போ மல்டி ப்ராசஸ் வந்து ஒரு சில இதை வந்து நம்ம ஷேர் பண்றோம்னா ஒரு லாக் பண்ணி வச்சுக்குது. உனக்கு அந்த ரிசோர்சஸ் கிடைச்ச உடனே என்ன செஞ்சிருது, அந்த ப்ராசஸை முடிச்சு ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகுது. அதுதான் மேட்ரு. ஓகே. க்ரோயிங், லாக்கிங் பாயிண்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரிங்கிங் தி ஃபேஸ். இப்போ க்ரோயிங் ஃபேஸ், இதுக்கு பேர் என்னது, க்ரோயிங் ஃபேஸ். இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்ட்ரிங்கிங் ஃபேஸ். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம், எப்படி லாக்கிங் அதில் ஹோல்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கு உள்ள ஒரு எக்ஸாம்பிள். See, T1 and T2 transaction is there. So listen here. Exclusive lock of A. Lock 1, exclusive A. Read A. A plus 100. A plus 100. Write A.
புரியுதுங்களா? ரைட் ஏ அகெயின். இப்ப ரைட் ஏ தான் பண்ணிருக்கேன். இன்னொரு நான் என்ன பண்றேன், லாக் பண்ணிக்கிட்டேன். லாக் ஷேர்ட் லாக் ஆஃப் பி. ஏ டிரான்சாக்சன் போய்கிட்டே இருக்குமா, ஆனா அதே நேரத்துல என்ன செஞ்சுட்டேன், இன்னொரு ரெக்கார்டை நான் லாக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். அதே நேரம் நான் ஏ டிரான்சாக்சன் ஏ ரெக்கார்டோட வேலையை முடிச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. அன்லாக் ஏ, U1ங்கிறது என்ன, அன்லாக் ஏ. ஓகே, பட் அன்லாக் ஏ பண்ணும்போது இன்னொரு பி ரெக்கார்டை நான் லாக் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அது ரீட் ஆகுது. பி 200 இன்கிரிமெண்ட் பண்றோம், ரைட் பண்றோம். அப்புறம் என்ன செஞ்சிடறோம், அப்புறம் என்ன செய்யறோம், அன்லாக் பி. புரியுதுங்களா? read and write will be happen. Lock A, again lock B, then release A. ஒன்னு அக்யூர் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணு, லாக்க ஹோல்டு பண்ணிட்டு இன்னொன்னு ரிலீஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாங்க. புரியுதுங்களா? சரி, அதே நேரத்துல டிரான்சாக்சன் 2 எடுத்துக்கோங்க. டிரான்சாக்சன் 2ல லாக் ஷேர்ட் லாக் ஆஃப் ஏ, ரீட் ஏ அப்படின்னு சொல்றேன். தட் இஸ் ஓகே. Again, shared lock, exclusive lock of B ன்னு பண்றேன். Exclusive lock of B and unlock A. என்ன, நான் ரீட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன், என்ன பண்ண போறேன், அன்லாக் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் read B, because exclusive lock of B, read B, B is equal to 4 into B, W, right of B and unlock B. தட் இஸ் க்ரோயிங். க்ரோயிங்கிறது ஒரு லாக் இருந்துட்டு இருக்கும் போதே இன்னொரு லாக் போடுறது க்ரோயிங். அன்லாக் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து ஸ்ட்ரிங்கிங் அப்படிங்கிறது. அன்லாக் பண்ணிட்டே போறது பேரு ஸ்ட்ரிங்கிங். இது புரியுதா? தட் மீன்ஸ் வாட், ஆல் லாக் ஆபரேஷன்ஸ் precedes ஆல் அன்லாக் ஆபரேஷன். புரியுதுங்களா? ஆல், இதுதான் மெயின் பாயிண்ட். எங்க all lock operation precedes all unlock. unlock பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன செஞ்சிடணும், இன்னொன்னு ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகே, that is two-phase locking protocol. This only used for concurrent process. Okay, there are various type of two-phase protocol, locking protocol is there. One is conservative 2PL. After commit only release the lock. இப்போ நம்ம இதை கமிட் பத்தியே இதுல பேசவே இல்லை. இதுல கமிட் ஒவ்வொரு டிரான்சாக்சன் முடிஞ்ச பிறகு கமிட்னு கொடுத்த பிறகுதான் ரிலீஸ் பண்றது. இன்னொன்னு வந்து தட் இஸ் கன்சர்வேட்டிவ் டூ ஃபேஸ் புரோட்டோகால். இன்னொன்னு வந்து லாக்கிங் புரோட்டோகால். இன்னொன்னு வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் 2PL. ஸ்ட்ரிக்ட் 2PL அன்டில் கமிட் தி எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் cannot be released. ஃபர்ஸ்ட் கன்சர்வேட்டிவ்ல வந்து எந்த லாக்னாலும் சரி, ஆனா ஸ்ட்ரிக்ட் 2PL வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் வந்து கமிட் பண்ணாம ரிலீஸே பண்ணக்கூடாது. அடுத்து ரிகரஸ் 2PL என்ன சொல்லுன்னா, ஷேடா இருந்தாலும் சரி எக்ஸ்க்ளூசிவா இருந்தாலும் சரி cannot be released until committed. எல்லாமே சொல்றது என்ன, கமிட் பண்ணிட்டு தான் ரிலீஸ் பண்ணணுங்கிறது தான். இதுதான் வேரியஸ் டைப்ஸ் இருக்கு. அடுத்த மெத்தட் தான் என்னது, டைம் ஸ்டாம்பிங் மெத்தட். This is the another method of time concurrency control reduction. That is the time stamping method. இப்போ இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்னா, ஒரு டிரான்சாக்சன் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணதுன்னா ஒரு ரீடு வருது ரைட் வருதுனாலும் என்ன செய்யணும், ஒரு ரீடு பண்ணிட்டு தான் ரைட் பண்ண முடியும் ஒரு ரெக்கார்டை. அதே ரெக்கார்டு இன்னொரு இது ரீட் பண்ணோம்னா லாக் பண்ணிட்டு ரிலீஸ் பண்றோங்கிறத ஒரு மெத்தட் பண்ணோம். இந்த லாக்கிங் இதுக்கே பெரிய ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா, ஒரு ஸ்பெஷல் மெயின்டெனன்ஸ் தேவைப்படுது. அதுக்காக டைம் கீப் அப் பண்ணி எந்தெந்த டிரான்சாக்ஷன் எப்பப்போ வருதுங்கிறத பார்த்துட்டு பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் வச்சிருக்காங்க. A unique identifier created by
database management system that indicate relative starting time of transaction. எப்போ அது அரைவ் ஆகுது ரெக்வஸ்ட் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதுக்கு ஒரு யூனிக் ஐடென்டிஃபையர் வச்சுக்கணும். A unique identifier created by DBMS that indicate relative starting time of the transaction. அப்போ பாருங்க, ஒரு சிஸ்டம் கிளாக் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் at a time transaction started. செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, a logical counter is incremented. ஒரு ரெக்வஸ்ட் வருதுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன செய்யறோம், ஒரு கவுண்டர் வந்து இன்கிரிமெண்ட் ஆயிரும். or decrement the count or new stamp is assigned to transaction. புது ஸ்டாம்ப், அதாவது டைம் ஸ்டாம்ப்னாலே என்னது, ஒரு டிரான்சாக்ஷன் உள்ள வருதுன்னு அர்த்தம். the system clock will be started. ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வருதுனாலே கவுண்டர் இன்கிரிமெண்ட் பண்ணிடணும். ஒரு டிரான்சாக்ஷன் முடியுதுனாலே அது டிக்ரிமெண்ட் பண்ணிடணும். அடுத்த டைம் ஸ்டாம்ப் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஓகே, ஒரு டிரான்சாக்ஷன் முடிக்கணும்னா அதுக்கு வந்து அந்த டைமிங்கை செக் பண்ணணும். அது முன்னாடியே வந்துச்சா பின்னாடி வந்துதான், அப்படி லெசர் தேன் தட்டா அது கிரேட்டர் தேன் தட்டா அப்படிங்கிறது தான் இதுல ஒரே ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ண போறோம். T1ங்கிறது டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் 1, T2ங்கிறது டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் T2. தட் மீன்ஸ் அரைவல் டைம் ஆஃப் த டிரான்சாக்ஷன். See how you can serialize that. இப்போ இந்த டைம் ஸ்டாம்ப் வந்து 1 வந்து லெஸ் தேன் டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் 2 இருந்தனா யாரு அப்படி முதல்ல வந்திருப்பா, டைம் ஸ்டாம்ப் 1 தானே வந்திருக்கும். அப்போ 1 ப்ராசஸ் பண்ணணும். ஆப்வியஸ்லி இப்போ 2 மணிக்கு வந்தவங்களுக்கும் 4 மணிக்கு வந்தவங்களுக்கும் 2 மணிக்கு வந்தவங்களுக்கு தானே முதல்ல கொடுக்கணும். தட் இஸ் த பாயிண்ட். ஓகே, ரீட் த டைம் ஸ்டாம்ப் A, largest time stamp of any transaction that executed, read A successfully. Largest time stamp means how long time that particular transaction is waiting. So that will be read successfully. Write time stamp of A. That means largest time stamp of any transaction that executed, write A is successfully. Read ஆயிருந்தாலும் சரி, ரைட் ஆயிருந்தாலும் சரி, சேம் திங் வில் பி ஹேப்பன். ஓகே, இங்க பாருங்க டைம் ஸ்டாம்ப். இப்போ மோர் தென் ஒன் டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது, வேற வேற டைம் ஸ்டாம்பிங்ல நடக்குது. லிசன் கேர்ஃபுல்லி திஸ் ஒன். T1, T2, T3 and T4, 4 time stamping transactions. 4 transactions are there and 4 transactions arrived in first transaction 10th second, 20th second, 30th second, 40th secondல வருதுங்களா. ஆனா இங்க என்ன பாருங்க, டைம் ஸ்டாம்ப் இருந்தாலும் இங்க பாருங்க, ரீட் ஏ டிரான்சாக்ஷன் 1ல என்ன இருக்கு, ரீட் ஏ ரைட் ஏன்னு ரீட் ஏ அண்ட் ரைட் ஏ. ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு, அந்த ப்ளூ லைன்ல கொடுத்துருக்கேன் பாருங்களேன், ஃபர்ஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ டைம் ஸ்டாம்பை செக் பண்ணுது 0. இப்போ T1 அப்டேட் ஆயிடுச்சு. T1 எந்த டைம்ல அரைவ் ஆச்சு, 10 செகண்ட்ஸ்ல வந்துச்சு. அப்ப 0 is less than or equal to 10. So less than or equal to 10 இருக்காது. It is greater, isn't it? Just a minute, I'm a little bit confused. T1 is arrived at 10 seconds. The process starts from 0th second. Read TS of A in 0th second.
Then update T1 equal to 10. Hmm. 0 is less than or equal to 10. Now T3 is equal to 30. 30 secondல T3 வந்து arrive ஆயிடுச்சு. Okay. Thirty secondல arrive ஆயிடுச்சுன்னா this condition is not satisfied. So 10 is less than or equal to 30. Sorry, I'm little bit confused with this. Shall I take tomorrow this class? Time stamping method. Shall I finish this class now? Is there any doubt in that currently what I have done? Please ask. Whatever doubts in that. Whatever the thing today we have seen. என்னெல்லாம் பார்த்தோம் கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க பாப்போம். என்னெல்லாம் பார்த்தோம் சொல்லுங்க. Tomorrow timing 10 o'clock, 10 to 1 I think so. உங்களுக்கு இந்த கன்கரன்சி கண்ட்ரோல்ல வந்து மார்னிங் 10 o'clock மா 10 to 1 கன்கரன்சி கண்ட்ரோல்ல இன்னும் டெட்லாக் ஒன்று இருக்கு. டெட்லாக் அவாய்டன்ஸ் அப்புறம் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த இது வரும். ஆசிட் டிரான்சாக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தோம். ஆசிட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அட்டாமிசிட்டி, கன்சிஸ்டன்சி, ஐசோலேஷன் அண்ட் டியூரபிலிட்டி. ஓகே, தென் டிரான்சாக்ஷன் ஆசிட் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம். வேற கன்கரன்சி கண்ட்ரோல் பார்த்தோம். கன்கரன்சி கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது என்ன பிரச்சனை வந்தது, என்ன பிரச்சனைகள் வரும்? லாக்கிங் ப்ராப்ளம், லாக்கிங் வச்சும் இன்னொன்னு என்ன பார்த்தோம்? ஓகே, ரீட் ரைட், ரைட் ரீட் அண்ட் ரைட் ரைட் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் இதெல்லாம் பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணோம். தட் இஸ் கன்கரன்சி. சீரியலைசேஷன் வச்சு எல்லாமே பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணலாம். சீரியலைசேஷன் வச்சு பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணலாம். அதுல வந்து லாக்கிங்கும் டைம் ஸ்டாம்பிங் மெத்தடும் பார்த்தோம். லாக்கிங்ல 2 வகை பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? லாக்கிங்ல என்ன பார்த்தோம்? ஷேர்ட், எக்ஸ்க்ளூசிவ். சூப்பர், தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லாரும் நல்லா கவனிச்சிருக்கீங்க. தேங்க்ஸ் லாட். ஓகே, ஷேர்ட் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ். டைம் ஸ்டாம்பிங்ல வந்து ஒன்று, அதுல வந்து நிறைய கால்குலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகிறதுனால go with that time stamping method. I will clarify tomorrow clearly, please. And then tomorrow's class we need to complete that deadlock பத்தி பார்க்கறோம். அப்புறம் ரிசோர்ஸ் ஷேரிங் பத்தி பார்க்கறோம். சரியா? ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். பிபிடி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணல, நான் கையால தான் எழுதி எல்லாமே சொல்லித்தரேன். போர்டு சாக் யூஸ் பண்றது எனக்கு பிடிக்கும். இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்கிறதுனால நான் நோட் பேட்ல எல்லாமே எழுதுறேன். ஸோ அது எழுதுனதை உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். ஐ வில் ஷேர் எவ்ரிதிங். ஓகே, ஓகே, பை. Shared, read only. Yes, read only the data. Okay. லாக் கேஸ் போட்டு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிடலாம். ஓகே, எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் இல்லை, ஷேர்ட் லாக் போட்டு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஓகே, தேங்க்யூ, பாய்.